Akihutubia kikao cha wakuu wa usalama kutoka kaunti zote nchini, alisema kwamba serikali imetenga fedha zaidi zitakazotumika kuweka mikakati ya kukabiliana na ugaidi hata ulanguzi wa mihadarati. We must decimate terrorism as we know it, and we must now take our war against terrorism to the next level. We must make it painful. We've made significant progress because of the challenges we have in our neighborhood. You know, recently the incidents we have been having, especially in Wajir, Mandera, Lamu, along the border. We will clean up. And when we are doing this, we will not distinguish between the terrorists and those who harbor them. Because those who give sanctuary to terrorists, whether they are citizens of our country or wherever they are equally criminals. And we will deal with them as such, without regard to anything. And we will not be intimidated by any form of pressure, political or otherwise. Naam, tukisalia na swala hilo la usalama, lakini tukiangazia walimu sasa, ni kuwa viongozi wa chama cha walimu KUPPET wanataka walimu wanaofunza katika sehemu za kaskazini mwa Kenya na vilevile maeneo ya pwani wapewe bunduki na kufunzwa namna ya kuzitumia ili kujikinga dhidi ya wavamizi wanaotekeleza mashambulizi, hususan magaidi. Bali na hayo, wanataka maafisa wa polisi kutoa ulinzi katika shule zote nchini. We sometimes get some security alerts, but instead of the security department beefing up the security, they just relax. Those teachers who have gained experience and they come from such regions should now be transferred by the Teacher Service Commission to ensure that education in northern Kenya is not compromised. Shule zote ziweze kuwa na ulinzi wa polisi vile tunakuwa na ulinzi wa polisi katika benki zetu 24 hours. Yaani shule italindwa kutoka asubuhi mpaka jioni na kutoka jioni mpaka asubuhi. Walimu ambao walioko hizi sehemu waweze kupewa bunduki, hao wenyewe wawe kama police reservists. Yes. Na hii si ajabu, hapa mbeleni tunasema kwamba askari wa kawaida wapewe bunduki. Walimu wapitie training ya bunduki na wote wawe na bunduki, ndio tuweze kuwa na ulinzi kuanzia kwa mwalimu mwenyewe mpaka kwa ile surrounding yake, sababu tumegundua kwamba hata polisi wanaogopa kutoka usiku wakijua kwamba Al-Shabaab wanakuja. Na baada ya kusikiliza kutoka kwa walimu na maafisa wa usalama, tuangazie mengine sasa kuhusiana na masuala ya siasa na uongozi, ambapo viongozi wa kisiasa wanaoegemea mrengo wa naibu wa rais William Ruto na viongozi wa vyama vingine kama vile Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wameapa kuendelea na mkutano wao uliopangwa Jumamosi hii huko magharibi mwa nchi licha ya pingamizi za polisi. Kwa mujibu wa wabunge wanaopanga mkutano huo, mpango ulifanywa na kutangazwa mapema na sharti uendelee. Haya yanajiri huku wanaopanga mkutano sambamba katika uwanja wa Buhungu huko Kakamega wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini KOTU Francis Atwoli, wakisisitiza kuwa hakuna mkutano mwingine ambao utafanyika siku hiyo kando na wao. If the permit is not, we are still going to be Mumias, which means we'll be there, notwithstanding the action. And the reason I think, and the reason that we'll be there is because we are actually focused on the issues that were core to the BBI. We had arranged this meeting to meet the management of Mumias, actually the receiver manager, which he agreed to on the 18th of January. For us to be surprised by this other pronouncement of 26th December. And I want to claim here that for someone to have picked on the 18th, he must have realized that these leaders had already planned for a meeting for Mumias on 18th. Therefore, coming into direct collision to what our interests were. And, you know, for members of parliament who are busy to arrive on a date, it takes time. So for us, we didn't want to lose this date of 18th, given what we are about to achieve out of 18th.
Na sasa tukiangazia janga ambalo limekumba taifa hili tangu mwaka uliopita Disemba, ni kuwa uvamizi wa nzige ambao ulianza huko kaskazini mashariki mwa Kenya na kusambaa katika kaunti za Meru, Samburu na Isiolo umeibua changamoto tele kwa serikali za kaunti. Kaunti ya Meru sasa inashirikiana na wadau wa sekta ya kibinafsi kupambana na wadudu hao. Wadudu hao ambao wanasambaa kwa haraka wameweza kufika zaidi ya kaunti 5 hivi majuzi, hususan Laikipia, Meru, Samburu na Kirinyaga. Mkurugenzi wa kilimo katika kaunti ya Meru, Martin Munene, amesema hali mbaya ya anga inawapa changamoto, kwani unyunyizaji wa dawa za kuua wadudu unatatizwa na mvua kubwa inayonyesha. We came very early in the morning. By 7 we were here because we really wanted to spray them today. But unfortunately, we had very heavy rains in this region, so we were not able to spray. Wadudu hao ambao wanahama kutoka eneo moja hadi lingine baada ya saa chache wanaweza kuharibu takriban tani 200 za mimea kwa siku. On Sunday morning, we were able to spray that swarm that was at Mariara area, and many of the locusts died, but still the some that remained, we did another spray on Monday morning, but still we still have some that have not died, and we are continuing monitoring their movement. Yesterday, that is Monday. Kulingana na mkurugenzi wa kilimo kaunti ya Meru, hatua madhubuti zinachukuliwa na serikali kudhibiti hali. The swarm keeps on, it's moving very fast, and once it moves in one direction, after 2 or 3 hours, it comes back. So we have a team on the ground that is doing surveillance, drawn from the administrators and the team from the Ministry of Agriculture. Our officers are on the ground throughout the day doing surveillance so that we're able to monitor the movement. Na kwenye taarifa ya kutia moyo haswa kwa wafugaji ni kuwa serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeagiza kampuni ya New KCC kuongeza kiasi cha pesa ambacho wanawalipa kwa kila lita ya maziwa kutoka kwa wakulima hadi shilingi 33 kwa lita moja kutoka kiwango cha sasa cha shilingi 25 kwa lita. Waziri Munye alitoa amri hiyo kufuatia maagizo ya Rais Uhuru Kenyatta hapo jana kuhusiana na mikakati ya kuboresha sekta ya maziwa humu nchini. Aidha, Munye alisema serikali inatoa shilingi nusu bilioni kwa New KCC ili kuwezesha ununuzi wa maziwa kutoka kwa wakulima wakati huu wa mvua nyingi. Vile vile shilingi milioni 575 zimetengwa kwa ajili ya kuwezeka mitambo zaidi ya kutayarisha maziwa katika viwanda hivyo vya Nyeri na Nyahururu. Maziwa saa hii waanze kununulia wakulima kwa shilingi 33. The forces of supply and demand will still kick in. So this is not a static price that milk will be bought at 3. There are many other players in the dairy sector. Every processor in this country will have their own pricing. They will react to this, and we expect that as KCC, our main responsibility is to stabilize the industry. And we have actually given 33 shillings as a price for now, so that the farmers who have been complaining that the prices have gone low, we can now pick it up from there. Na kesi ya kuamua mzazi anayestahili kumlea au kuishi na msichana wa miaka 10 huko Mwingi, kaunti ya Kitui, imeahirishwa hadi tarehe 15 mwezi wa Februari. Uamuzi huu umetolewa kutokana na hatua ya mahakama kuu kutoa faili ya kesi hiyo baada ya mzozo kutokea pale mtoto alikataa uamuzi wa kumkabidhi kwa mamake kutoka kwa babake. Mnamo Septemba, msichana huyo wa miaka 10 alikataa kuishi na mamake na kumkwamia babake mzazi kama chaguo lake la mlezi. Baba ya msichana huyo, Eric Muthoka, alirejea kotini na cheti cha amri ya dharura ambacho kilitafuta marekebisho ya uamuzi huo wa kumpa mke hifadhi ya binti yao licha ya kuwa walitengana naye na mtoto hataki. Aidha, anasema usalama wa malezi bora ya mtoto vinafaa kuzingatiwa katika uamuzi wa koti. Tukielekeza dira yetu kwingine ni kuwa polisi katika kaunti ya Siaya wameanzisha uchunguzi kufuatia kutoweka kwa kasisi mmoja siku ya Jumamosi wiki iliyopita. Inadaiwa kuwa kasisi Charles Oduoro kutoka kijiji cha Kamolo, eneo bunge la Lagos Songa, kaunti ya Siaya, alitoweka baada ya kuchukuliwa na wanaume wawili waliodaiwa kuwa ni maafisa wa polisi mwendo wa saa 6 usiku wa kuamkia Jumamosi. Kulingana na mkewe Helen Oduor,
baada ya mume wake kuchukuliwa, aliwafuata maafisa hao hadi katika kituo cha polisi cha Ndere walikodai wametoka, lakini hakumpata mumewe. Familia inadai kuwa imejaribu kumtafuta kasisi huyo katika vituo vyote vya polisi eneo hilo bila mafanikio. Mimi nilisikia uchungu kwa roho. Nikawaambia hata kama mnaenda na mzee hawezi akaenda peke yake. Mimi naye mtanibeba kwa pikipiki mkienda na mzee. Na saa hizo walikuwa wamefika wakatuambia au ni mapolisi. Saa hiyo walikuwa wanatueleza ni wa polisi, mwingine alikuwa amevaa jaketi ya polisi na mwingine alikuwa amevaa nguo ya raia. It's now time for our good authorities, members of the authorities, the police, to to carry on with their investigations. And the one thing I must simply say is that if they need our support, if they need even my support as a leader, we will help them. Na wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanalalamikia kile wanachodai ni ongezeko la visa vya wazazi kuwatelekeza watoto, hususan walio na ulemavu. Wazazi wanadaiwa kuwatelekeza watoto wao hata hospitalini punde tu wanapozaliwa ili kuepuka dhiki ya kuwalea na kuwatunza. Wakazi sasa wanataka serikali kutoa angalau hamasisho kwa wazazi ili kuzuia visa vya aina hiyo. Takwimu zinaonyesha kwamba watoto wawili hutelekezwa katika hospitali ya kaunti mjini Kitale, ikiwa ni shughuli ambayo hufanyika kila baada ya wiki mbili. Teenage girl or a poor mother gives birth to a child with disability, it is very likely for them to give up and to abandon such children. My encouragement to such parents is, please do not abandon your child with disability. Mbali na hayo, makumi ya watu walikusanyika katika shule ya msingi ya St. Elizabeth katika eneo la Mukuru Kingston, kaunti ndogo ya Makadara hapa jijini Nairobi kwa wiki ya pili mfululizo, wakiomba shule hiyo kuwasajili watoto wao. Hii ni baada ya shule kadhaa za Mukuru kufungwa na serikali kwa kuwa hazikuwa zimetimiza viwango ambavyo vinahitajika kutoa elimu bora. Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo Grace Okomol, ni kuwa shule hiyo ina wanafunzi 2,000 na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. Kwa upande wao, wazazi wanatarajia kuwa watoto wao watapata kusajiliwa katika shule hiyo, na naibu kamishna wa polisi mtaani South B Philip Mbuvi amesema kuwa baadhi ya shule katika eneo la Mukuru zitaendelea kufungwa hadi pale ambapo maafisa wa elimu watakapothibitisha mazingira ya shule ya maeneo hayo yako salama. Naam, tukiangazia masuala mengine ya wafanyabiashara wadogo ni kuwa wachuuzi wa vyakula kaunti ya Kirinyaga wamefanya maandamano ya amani wakilalamikia kile wanachodai kuwa ni kunyanyaswa na maafisa wa afya ya umma. Wamesema kuwa imekuwa vigumu kutafuta riziki yao ya kila siku. Wachuuzi hawa wa vyakula mbalimbali walifunga biashara zao na kufanya maandamano ya amani kulalamikia maafisa wa afya ya umma kwa kile wamesema ni kunyanyaswa na maafisa hao. Unasikia tena ameambiwa alikuwa amefungua hoteli, watu wengine mambo inakuwa mzozo, tunakuwa kila wakati ni mambo kuwekelewa. Wamesema maafisa hao huwakamata na kuwashtaki kortini kwa makosa madogo na kisha kuwatoza faini kubwa. Sasa wamewataka maafisa hao wa afya kushughulikia mabiwi ya takataka yaliyojaa mjini humo na ambayo husababisha magonjwa. Sisi tunajua kolera iliisha. Na kolera tunakubali ya kuwa ilikuwa moya uchafu iko. Kerugoya kanjo hawakoti takataka. Pia huku inaweza tokea. Grace Karanja, NTV. Na viongozi kutoka kaunti ya Wajir wanalalamikia kiwango cha juu cha malimbikizi ya madeni ya serikali ya kaunti hiyo. Wanadai kuwa hali hiyo inatokana na kiwango cha juu cha ufisadi na ubadhirifu wa fedha katika kaunti hiyo. Wamemtaka gavana wa Wajir Mohamed Abdi kuwa wazi kuhusiana na madeni wanayodaiwa, huku wakimtaka kuhakikisha kuwa wanakandarasi wote halali wanalipwa pesa zao. Tuligadhabishwa ya kwamba kaunti ya Wajir iliweza kupeana ofisi ya Controller of Budget ya kusema madeni yanayodaiwa ni milioni
344 na sisi tunaelewa ya kwamba deni inayodaiwa Wajir inazidi 3.5 bilioni. Kwa hivyo kazi yetu ama jukumu letu. Tukiendelea ni kuwa zaidi ya wafanyikazi 300 ambao wanajenga barabara ya kutoka Makupa hadi Changamwe wamesusia kazi wakidai hawajalipwa mishahara na marupurupu yao. Wafanyikazi hao ambao wameajiriwa na kampuni ya China City Construction wanadai kwamba mwajiri wao amekiuka mkataba wa makubaliano kuhusu mishahara yao ambao wanasema ni mishahara duni. Kulingana nao hawajaongezwa mishahara tangu mwaka 2016 licha ya makubaliano yao katika mkataba wa CBA. Sasa wanakitaka chama cha wafanyikazi nchini kuingilia kati na kutatua mzozo huo, na hata hivyo wanatishia kuelekea mahakamani iwapo wataendelea kunyanyaswa au kushurutishwa na kuachishwa kazi kiolela. Hakuna kazi inaendelea kwa sasa. The major work is not going on. It's only a few ambao hao wanaogopa. They are fearing their bosses ambao wako kazini. Lakini ile major kazi imeisha kwa sababu kama bashing plant has been grounded marine. Hapo ndo lami inatoka, ndo kote inatoka, ndo chuma inatoka. Hakuna kazi inaendelea. Because driver atabeba nini? Watipa. Crane itabeba nini kama hakuna mtu anakunja chuma ambayo chuma ndo iende ifanye kazi. So right now ile major kazi imesimama. Hao wafanyikazi wanalipwa mishahara ya 2016 saa hizi tunaongea, ambapo tulifanya mgomo last 2 years ago na wakaongezewa, na hapo hawakulipa ada zao tangu wakati huo, na ile mshahara wanalipwa saa hizi ni mshahara wa 2016, ambapo 2019 the Ministry of the President aliongeza ile percentage Labor Day first, na saa hizi hao wafanyikazi hakuna kitu aliona mpaka saa hizi. Ile kitu tunadai saa hizi ni hiyo mishahara tangu wakati president alianza gazette ilikuwa gazetted hii, ambapo ni hii general order. Hao wafanyikazi hawajaiona kitu, na ndio kitu nasema wa China wanafaa kulipa. Na sasa moja kwa moja kuangazia masuala ya michezo, ambapo Collins Injera ametajwa katika kikosi cha timu ya taifa ya raga